All right, so let's start. So last time we discussed principal ideal domains. So it's a commutative group, let's say, with identity. Okay. So if okay, let's say an ideal. If this ideal is generated by a single element, so what we mean is just so this is just a times x in R. If this is the case, I will call this a principal ideal. And if all the ideals in a ring are principal, then we call that ring a principal ideal domain. So if all ideals of R are principal, so if they are generated by a single element, then R is called a principal ideal domain. We abbreviate this as PID, okay? PID is principal ideal domain. And last time we have seen that the set of integers as a commutative ring is a principal ideal domain, is a PID. And every ideal of Z is generated by a single element. So if it's an ideal, then this ideal is generated by a single element. Okay? For some. And last time we have proved this. And the basic tool we used in the proof was Euclidean division algorithm, right? This is actually one of the rings we would need in our study. And the second one is, so another example. So let KJ field. Okay. And R to be the field of the ring of homomodulus. Okay, the ring of homomodulus. So claim is R is a PID, so homonomial ring over the field is a PID. Biz onun altında görmüştünüz değil mi? Niye PID? The reason is the same. Again, we have division algorithm. Proof is very easy. So let R be only ID. Okay, now assume that I is not the zero ideal. So assume that it has elements other than zero. Zero is always in the ideal, of course, because whenever you have an element, you can just multiply that element by zero, and that element will be also in the ideal. Therefore, every ideal contains zero, and zero itself is an ideal. Now, we assume here that the ideal is different than zero. If it is the zero ideal, then it's generated by a single element, which is zero. But let's assume that it's not the zero. What we will do is the following. Now consider
all the non-zero elements in this ideal. They are all polynomials, and every polynomial has a degree. A non-zero polynomial has degree either 0 or 1 or 2 or 3, right? Every non-zero polynomial has a degree. If it is a constant polynomial, then it has degree 0. If it's not constant, the degree might be 1 or 2 or 5, whatever. Now, let's just choose a polynomial in this ideal whose degree is minimal. Okay? So, let F be a polynomial in this ideal such that it is not 0 and F has minimal degree. So what we mean by that is the following. If I choose any other polynomial here, its degree is at least the degree of F. So what I mean is the following. If G is any other polynomial, which is not 0, then degree of G is at least degree of F. Yani idealin içindeki polinomlara bakıyorum. Derecesi en küçük polinomlardan birini seçiyorum. Tamam mı? Derecesi 0 da olabilir en küçük olanın. Ama belki en küçük dereceli sıfırdan farklı polinomun derecesi 10'dur. O zaman derecesi 10 olan bir polinomu seçiyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi ne iddia edeceğim? Diyeceğim ki işte bu F bütün bu ideali geliyor. So we will show that our ideal is generated by this F. In other words, F divides every element in the ideal. So we claim that F divides every G for any G in R. İdealin içindeki her polinomu böler diyor. Bölmezse ne olur? O zaman kalanı olur, değil mi? Suppose not. Assume on the contrary. F does not divide a polynomial in D for some G in R. Well, then by the division algorithm, then by the division algorithm, of polynomials, I can write the following. If F doesn't divide G, then we can still divide G by some G by F, but there will be some remainder. Like for some Q and R in this ring, so polynomial ring, so that R is not 0, because if R were 0, then you would say that F divides G, so R is not 0, but degree of R is less than degree of F. Değil mi? Yani F'i, pardon, G'yi F ile bölüyorum. Bu bölüm, bu da kalan. Evet. Evet. Ha, şu özür dilerim.
Efendim? Yok, bunlar şeyde olabilir. Bunlar ringin içinde. Yani bölmeyi ringin içinde yapıyorum. G, A idealden ama bunu ikisini böldüğüm zaman bölen ve kalan, yani bölüm ve kalan ringin içinde rastgele iki polinom. Ama şimdi göstereceğiz ki bu R'de idealin içinde. Neden? Now, R is what? R is just G minus F times Q. Now, this is in the ideal. F is in the ideal, right? F is also in the ideal. F is in the ideal. Therefore, F times Q is in the ideal, but difference of two elements in the ideal is of course in the ideal. So what we have seen is that we have a polynomial in this ideal and its degree is strictly less than the degree of F. But here we have assumed that F had the lowest degree in this ideal. In other words, any other polynomial in the ideal, which is non-zero, had larger or equal degree. Therefore, that's the contradiction, right? Here we assume that any element here, if it's not zero, has degree larger than the degree of F, or has degree equal to the degree of F. But here we say that this polynomial is in the ideal and it has lower degree. So that's the contradiction. Tamam mı? Yani o tahtada söylediğimizin şimdi tersini söylüyoruz. This is a contradiction. And what is the reason of this contradiction? This assumption, right? Assume on the contrary that F doesn't divide a polynomial in this ring. Okay, so that's not true. So this implies what? Hence, F divides G for any G. But this means that this I is generated by the polynomial F. So this ideal is a principal ideal, but ideal was an arbitrary ideal in the ring. Therefore, every ideal is principal. Tamam mı? Anlaşılmayan bir şey var mı burada? Peki. Okay. Plus R, which is X, is a PID. PID olmayan bir şey söyleyebilir misiniz bana, bir ring? Commutative ring, which is not PID. Rational numbers is a field, right? Any field has two ideals. One of them is the zero ideal. The other one is the whole ring. But the whole ring is generated by a single element, which is one. So every field is a PID. Because, you know, a field has only one non-zero ideal, and it's the whole field. And it is principal because it's generated by a single element. Right? Integers is a PID, but if you look at polynomials over integers, it's not a PID. So consider this ring for the S solution. So polynomials with integer coefficients. This is a ring, commutative ring, and it is not PID. It's not the principal ideal domain. Why is that? Because in
Zx, we don't have division algorithm. You can divide an integer polynomial by an integer polynomial, but the quotient and the remainder may not be integer. Okay, they will be probably rational polynomials. I mean, polynomials with rational coefficients. Therefore, this is not a Euclidean domain. We don't have a division algorithm here. Therefore, that proof doesn't work. And actually, this is not PID. And let me give you an ideal which is not principal. Indeed, the ideal are generated by two elements, 2 and x. So, what does this mean? This means all the polynomials obtained by taking multiples of 2 and x. Okay, so this ideal is not principal. It is generated by two elements, and you cannot just generate this ideal by a single element. Okay, it's not principal. Bu idealin elemanları neler? Yani 2'nin katları ve x'in katları ile elde edilen şeyler. Evet. Yani a çarpı 2a artı b çarpı x şeklinde şeyler. A'da, B'de ringin içindeler. Yani A'da, B'de polinomlar. Bu ideal tek bir eleman tarafından generate edilemez. Şimdi yap deseniz yapamam da. Ama hani biraz kafa yorun. Tek bir eleman tarafından generate edilemeyeceğini göreceksiniz. Hı? Efendim? 2001 olsaydı prensipal ayrılık olduğunu söyleyebilirdim. Yani şey değil. Tabii yani 1 ve x zaten 1'i koyarsanız 1'i her şeyle çarpabilirim ve bütün ringi elde ederim. Yani 1'i koyduğunuz anda zaten bu S'in tamamını verir. Ve hani 1'i koyunca x'i de koymuş oluyorsunuz. Çünkü x dediğimiz şey de 1 çarpı x. 1'in bir katı. 1'i koyarsanız içine zaten bütün ringi elde edersiniz ve o principal olur. Ama 2'yi ve x'i koyarsanız o ikisi generated ideal principal değil. Bunu düşünün. Wikipedia'da şeyde vardı muhtemelen. İnternette bulursunuz. Proof exists. Yani pek bizim dersimizin şey olmadığı için yapmayacağım. Zaten yap deseniz de şimdi çıkartamayabilirim. Yani yapacağınız şey muhtemelen şu olacak. Principal olduğunu kabul edeceksiniz. O zaman o polinom hem 2'yi bölecek hem x'i bölecek. Hem x'i hem 2'yi bölen bir şey. 2'yi bölecekse zaten skaler olması lazım. Evet, oradan çıkar aslında, basit. Değil mi? Yani bu ideal eğer principal'sa şöyle bir şey olmalı. Ve bu f hem bunu hem bunu bölmeli. F yani f is an element here. It's a polynomial. And f divides 2 and f divides x. Buradan sanırım çıkar contradiction. Neyse. O bizi şimdi çok ilgilendirmiyor. Tamam mı? Yani her şey PID değil. Okay. Peki 116'da bir de şey gördünüz. In 116 you have seen quotients, right? For example, so quotients. For example, consider the following. So, in general, if you have an ideal, let's say an ideal,
Here are the commutative with identity. Yani biri olan çarpmaya göre birim elemanı olan bir ring olsun. Her ringinde birim elemanı yoktur. Değil mi? Mesela şu ringi alın. 2Z. Yani çift sayıların oluşturduğu şeyde bir ring olur. Bunun birim elemanı yok. Çarpmaya göre. Çünkü bir çift sayı yok. Her ringin birim elemanı yok. Ama biz burada birim elemanı olan bir şey var. Bu ideal olsun. Then we may consider the quotient ring. So this is the quotient ring. Is the quotient ring. Quotient nasıl yazılıyor? Oldu. Düşününce yanlış yapıyorum. N'in yanındaki en sağ. Okay, so what is this ring? For example, if you consider Z and divide this by the ideal and what is this? This is the ring with finite elements, right? So this is the ring consisting of equivalence class denoted by 0, 1, 2, up to n minus 1, right? Modüler aritmetik dediğimiz şey değil mi bu? Evet. So we declare that n is 0. But anything before n is not 0. So we have this and we know how to add these gadgets, right? The sum of A and B is just what? You just sum these as integers and then take the equivalence class. And so, and multiplication of two equivalence classes, we just multiply the representatives and then take the equivalence class. For example, what is this? Let's say 6. This is the right ring with 6 elements. For example, 2 and 5 is what? 7 and it's just 1, right? 3 and 4 is just equals to 12, but 12 is just 2 times 6, so this is just 0. Right? Burayı okuldan ne diyorsun? Değil mi? Niye ilkokulda yapmadınız mı? Ortaokulda. Neyse. Tamam. Okay. What about this one? Take the polynomial algebra over a field. So here K is a field. Okay. Because if it is not a field, then it's not a PID. Okay. If it's not a field, then you don't know whether it's a PID. So to make sure that it's the PID, we work with fields. And let's divide this by some polynomial. For example, let me divide this by this. Any ideal is principal, so let's just divide it with this one. 6x cubed x squared plus 5x minus 7. Let's say this ideal. What kind of range is this? Right? So what we do in this
polynomial algebra, I declare that this is the zero element, right? So when you take the quotient ring, this ideal, you declare that this is zero. Well, this is zero means what? X to the power of 5. So this will be zero in the quotient ring. Let's say in the string, so let me say this is the ring R. So this is zero in R. Aslında şey yapmam lazım. Tabii bunlar denklik sınıfı. Belki şöyle falan yazmam lazım ama hani bununla uğraşmayayım. Direkt şöyle. Yani in R this is zero. Well, this means what? This means that x to the power 5 is actually is equal to this gadget. So in this ring, x to the power 5 is equal to this. This means what? X to the power 5 is equal to an expression where, you know, whose degree is equal to the polynomial where the degree is less than 5. Okay. So what will be this gadget? Then this gadget is something like this. Its elements are represented by polynomials, but this polynomial is considered to be the zero element. Or we have the following. In this ring, there will be scalars, and then x terms, x squared terms, x cubed terms, x to the 4 terms, but x to the power 5 terms will not be there because x to the power 5 is represented already by lower degree terms. Similarly, x to the power 6 is what? It is just x times x to the power 5, but it is x times this gadget. And then it will be what? Minus and x to the power 5 is also equal to this gadget. So if you put it here, so it will be just minus 6 times x to the power 5, which is x to the minus 3 times x to the 4 plus this guy. And then şu nedir? Şu 6 mıydı? Yok. Tamam. 6 x cube eksi 5x kare artı 7x. So it's a polynomial of degree 4. Therefore, this gadget will have will consist of polynomials of this type. A plus bx plus bx plus bx to the power 4. A, bx, b, r, k. And we have the following relation. So we will consider this as if they are polynomials. We will multiply and add them up like polynomials, but we have to keep in mind that this expression is always zero. So we have this kind of objects where A, B, C, D are in the field, subject to the following condition: x to the 5 plus this gadget plus minus 6x squared plus 5x minus 7 is equal to 0. Okay. Well, actually, you see, this thing, since A, B, C, D are in the field, we have field coefficient. We may consider this ring also as a vector space, right? Because, you know, A, B, C, D are field elements,
and every element is a combination of 1, x, x squared, x cubed, and x4. So, bunu yanlış yazmış tabii ki. Şöyle olacaktı. Küp artı bir de v 4. Onlar lazım. A, B, C, D, ve E. Bu nedir aslında? So this can be irreversible. Onu bir vektör üzeri gibi görelim. R is x divided by this polynomial. 5, 3, 4, eksi 6, artı 16. Can be regarded as a vector space. Or the field F K, with basis. Basis'i nedir bunun? Değil mi? With basis. Her polinom şunların toplamı şeklinde yazılabilir. 1, x, x kare, x ve x üzeri polinom. So this quotient ring is also a vector space, and you may take this as its basis. But of course, if you consider this as a vector space, then you lose some information. Which information? You lose the information of multiplication of polynomial elements, right? In a vector space, you don't multiply basis elements, right? You don't multiply x squared to x cubed. But actually, this is a ring, and you can multiply them. You can multiply this guy with this guy, you get x to the power 5. And x to the power 5 is actually equal to something else, right? But nevertheless, this is also a vector space, and it has dimension 5. What is the dimension? Dimension is the degree of the polynomial you divide with. Okay? Yani hangi polinoma böldüyseniz o field ringi elde ettiğiniz K vektör space'in boyutu da o şeye eşit. Polinom belirlisine eşit. Tamam, burada anlaşılmayan bir şey var mı? 116'da gördünüz mü bunları? Gördünüz. Tamam, o zaman yeni şey. Okey. Peki, şimdi biraz daha kafanızı karıştırın. Şimdi V'yi 2 üzerine böldüğünüz zaman neye bölüyoruz? Yani even integer'lara bölerseniz, this is an ideal, you divide z with 2z. Yani 2'yi 0 kabul ettiniz. Ne kaldı geriye? Efendim? Yani 0'la 1 kalıyor. Başka bir şey kalmıyor, değil mi? So this is z2, right? It is only 2 elements, 0 and 1. Değil mi? What about z divided by 3z? This is z3, right? And it has 3 elements. 1, 2. Right? Tamam mı?
Peki şöyle yaparsanız. Efendim? 4'ü herhalde anlarsınız. Şöyle yapalım. Consider the following. Z plus Z. Z plus Z'den ne kastediyoruz? Ya da hani Z2 diye düşünebilirsiniz. İsterseniz bunu Z2 diye düşünün. Yani R2 gibi. Bunu şeye bölün. Z2'yu şuna bölün. Artık hani PID değil, subring'e bölüyorum gibi de düşünebilirsiniz ya da belki modüllerden bahsetmem gerekecek. Tamam. Şimdi bu ne demek? So what does this mean? I have Z plus Z and I divide it by the subring or submodule, I should say, generated by this element. So here, what we mean, 2, 0 is considered to be 0 in the quotient object, and 0, 3 is considered to be 0. So, this 2 is the 2 here, and this is the 0 here. And this 0 is the 0 of this one, and this 3 is the element 3 here, right? So what this should be? Değil mi? Yani şurada 2 gördüğüm zaman onun yerine 0 yazıyorum. Burada da 3 gördüğüm zaman. Mesela 4,8 nedir? Bu şundan aynı şey. Ya da 5 değil. 2 0'dır. Dolayısıyla 4 ve 0. Yani bunun mod 2'deki karşılığına bakıyorum. 1. Bunun da mod 3'teki karşılığına bakıyorum. O da nedir? 2. Birinin buna mod 2'de bakıyorum. Buna mod 3'te. Pardon, şuna mod 2'de, buna mod 3'te bakıyorum. Yani this is just 2 plus 2. Şu modülün değerini veriyor olabiliriz. Yani mesela 2'nin üstündeki değerini bakıyor. Nasıl? Mesela 2'nin yerine 0 veriyoruz dedik ya. Yani bu şuradaki bu direkt. Buna böldüğünüz zaman 2'yi 0 kabul ediyorsun, değil mi? Böldüğün şeyleri 0 kabul ediyorsun. Burada da I divide with this guy and I will now consider this getter 0 in the quotient object. Bunu da 0 kabul ediyorum. Yani 2'nin katları 0 olacak. 2'nin katları 0 ise o zaman yani 5'li mod 2'de düşünüyorum. O 1. Bunu da 8'de mod 3'te düşünüyorum. O da 2. Bu nesne buna eşit. Hocam onu neden 3 yazmışız? Buna mı? Bu yani şu elemana karşılık geliyor. İlk koordinatı 0, ikinci koordinatı 3. Tamam mı? Aslında belki bundan önce şuradan bahsetmem istedim. Modül nedir? Modül is just a vector space, but instead of a field, right, we consider vector spaces over a field, right? We have a field. It can be any field, real numbers, rational numbers, complex numbers, finite fields. Modules are almost the same thing as a field, but the ring is not a field.
but just an arbitrary ring. Okay, so a module M over a ring şeklinde komutatif ring ayırıyor. Komutatif olmak zorunda değil. Komutatif ring with unity R and ringin şey olsun. O ringi de ya integer'lar seçeceğiz ya polinomial algebra seçeceğiz aslında. Komutatif ring with R is okay. The triple M plus 1 times yani vektör uzayı gibi iki tane işlem var. Vektör uzayının aksiyonlarını yazacağım. Ama işte field yerine sadece ring var. Ver. And with the plus operation is a commutative, is an abelian group, is an abelian group. Hocam tahtayı çevirebilir misiniz? Pardon. Is an abelian group. The same assumption we had for vector spaces, right? Vector space with respect to the addition operation is an abelian group. You have addition, zero element, and so on. And we have this operation from R cross M into M. So this is scalar multiplication. Whenever you have an element here and the element in M, you can just multiply. Okay? Yani vektör üzerindeki scalar multiplication. Dediğim gibi vektör üzerinden tek farkı R'nin bir field olmaması. Ama bu çok önemli bir fark. Yani field aldığınızda işler çok kolay. Vektör uzayı elde ediyorsunuz. Ama bölme işlemi yoksa, yani bu field değilse o zaman bu modüller ayrı bir dünya. Tamam mı? Yani tek bir farkı var ama o fark çok önemli. Ve bu iki işlem compatible. Bu an operation called scalar multiplication. Burada yine scalar multiplication diyoruz. Ama şu şartları sağlıyorlar. Nedir o şartlar? İşte A çarpı B çarpı M ya da şöyle diyeyim. A çarpı B çarpı M şundan aynı şey. Ondan sonra işte A artı B M eşittir A çarpı M B çarpı M. Başka ne var? İşte A çarpı M1 artı M2 A çarpı M1 S çarpı yok A çarpı M2. Başka var mı? Başka şey de kabul edelim. Unitary modül olsun. Yani şöyle 1 çarpı M ne eşit olsun. Bir zengin identity elemanı olmak üzere. Yani unitary modül diyoruz. 1 ile çarpmak, çarpmamak. Hiçbir şey yapmıyoruz.
Mesela örnek olarak example. Aynı şekilde vektör uzaylar için nasıl subspace varsa burada da submodül var. If n is an R module, and is a subset so that with the same operations, suppose this is also a module, is also a module, R module, then and it's called a submodule of M. Hocam şu subset. Evet, subset. Yani bir subset aldığınızda aynı işte vektör uzayındaki gibi. If you have a vector space, what's a subspace? Subspace is a subset of the vector space, but that subset is itself a vector space with the same operations, addition and scalar multiplication. So the same thing here. If you have a module and if you have a submodule, so that submodule with the same operations, if it forms an R module, then we call it a submodule. Yani işte subgroup gibi, sub space gibi, vektör üzerinin alt uzayı gibi. Bu da submodül. Tamam mı? Ve vektör uzaylarında olduğu gibi burada da işte bir modülü submodülüne bölebiliyoruz. Nasıl vektör uzayında alt uzaya bölüyoruz. Quotient space var. Burada da quotient modül kavramından bahsedeceğiz. Modüller cebirsel nesneler olsa da although modules are algebraic objects, they have actually a lot of geometry in them. So they play a big role in every branch of mathematics, okay? Not just algebra, but in also especially algebraic geometry. Okay? Mesela dünyanın niye yuvarlak olduğunu modül teoretik olarak söyleyebilirsiniz. Niye düz olmadığını. Yani onu modüllercesine ifade etmek mümkün. Sonra anlatırım. Örnek mi? Tamam, yapacaktık zaten. Mesela modül örneği olarak ilk önce free modülden bahsedeyim. Free R modül. Free R modül vektör uzayları gibi. Okay. So let R be a commutative ring. With unity. Then onu şöyle tarif edeyim. R'ın kendisiyle işte en defa direct product'ını, kartezyen çarpımını veya aslında belki şöyle de düşünülebilir. Şöyle de düşünebiliriz. N times is a R module with the following operations. The following operations
Yani nasıl vektör uzaylarında değil mi? İşte field'ın K tane kopyasını alıyorsunuz, N tane kopyasını alıyorsunuz. Arena bakıyorsunuz. Aynı şey. Operation'lar şunlar. Yani N tuple'lara bakıyoruz. So, M. So what is this? This is the set of all N tuples. So R1, Rn, R9 with you. Okay. How do we add two N tuples? Addition operation. So R1, Rn plus, let's say, S1, Sn. How do we add these? As if they are, vector spaces. You just add them up component-wise. R1 plus S1, Rn plus Sn. And what is the scalar multiplication? If R is an element, R times, let's say, R1 up to Rn is what? It is just R times R1, R times Rn. This is how we define addition and scalar multiplication. Okay? A model obtained this way is called a free R model. Okay? So, M is called a free R model of rank. We don't say dimension. Dimension is used for vector space. We say the rank of this module is M. Süre doldu mu? Evet dolmuş. Ara verelim. Aradan sonra devam ederiz.